my understanding I will speak. See, when you build a brand, the brand gains credibility. For Tata means, for example, I am saying, Tata means we will believe there is a quality. See, for example, Tata sells watches, Tata sells gold, right? So we believe in the brand. We have trust in the brand. Long term, it will bring profitability. But there are some companies, for short term profit, they will do a lot of things, but long term, they will fall. Right? So that's the understanding of brand and profit. The second one, sorry, I didn't understand it properly. HRs are more, they spend time with management to compare the employees. HR spending more time with management only to compare the employees. Why? Okay, I will answer the first part of it. I'll give you an example and answer. Since I was in the hotel industry, hospitality industry, today the situation of availability of resources is pathetic. The attrition rate in the hotel industry is close to 35 to 40%. Okay, but there's one hotel brand which does not face this problem. That hotel brand is called as the Marriott Hotels. Now, in a hospitality industry, who is most important? Is it the customer or the company? What do we normally hear people say? Customer is the king, right? You know what is the philosophy of a Marriott hotel? You take care of your employees will take care of your customers, and the customers will take care of your company. Okay? Therefore, how many of us really believe that we as custodian of people take care of our people? You was asking, right? So when you take care of your people, it would mean that do you build a positive culture in your organization? To build that positive culture, I also talked about taking risks. How many of us are able to stand up to our reporting managers or the CEOs and say, no, I need this to be done? Do we have the courage to say it? If we say it, then we'll take care of our people. I tell you, the moment you take care of your people, a lot of things will fall into place. I have a question. So please excuse my ignorance. I have taken a lot of sessions for Can I go ahead? No, you go ahead. Some disturbance, not as Right. technology. So, I have taken a lot of data analytics sessions for MHRM students. Okay. So please, once again, I'm requesting, please excuse my ignorance. When we are talking about this topic today, the HR leaders should think as a business leaders. Would it be great if that is part of the session, that subject itself? What do you say, sir? What's your take on it? See, definitely, there is, honestly sir, there is already in the syllabus, but it is not emphasized. I am sure it has to be emphasized more. That is the reason we are talking. See, for example, as Expo HR, we are going to run across Chennai the programs. See, because we want to create this awareness. And we are doing a conference on 10th of August on the same theme. So we are creating an awareness in S2S, we will be doing in Atma, probably we will be doing in other HR forums as well. Right? It's there in the syllabus, but it is not emphasized adequately. That's what I would say. Thank you. I will answer also the second part of the question, why HR people are spending more time with management, not spending time with employees. There are two aspects, right? One, genuinely, sometimes some HR people are not ready to solve the problems, face and solve the problems. They probably avoid the problems or bury the problems under the carpet, they will surface it. That's like they will cover the problems. When they come, when the crisis comes, they will react. But generally, proactive HR people, they walk around the shop every day. I have seen HR people, they will walk around, they will say hi to every person, they will walk around the factory, they will meet, they will say hi. At least, if not every day, whenever it's possible, they will walk around, meet people, they will ask people how they are doing. That's how they spend time. See, even as an organization, the leaders also should think like inverted pyramid. Inverted pyramid, you understand?
people who are facing customers have to be given the importance. The CEOs should be at the back and support the team which is facing the customer, facilitate improving the customer relations, customer service. So it is people who should get the importance is who are customer facing, not the CEO. The CEO should facilitate so that the people in the front are able to serve the customer better. So the invert pyramid, it's not like every time you look up, every permission, every decision, if it goes to CEO, that organization will not be efficient. We should enable, empower the frontline people. I think that's how, as HR people, as business leaders, we should empower our frontline people who are dealing with customers, who are serving customers. That should be the approach. So I think it will solve your approach. If we should think with like inverted pyramid, it's called servant leadership. So we need to understand what is servant leadership. We maybe topic for another day, we'll discuss about it. Right? Thank you. Any other question? Maybe one? Hi, sir. Yeah. Priya, right? Neha. Mr. Jha, this is NC College. Yeah. I'm sorry. Hi, sir. It's Neha from Boarding School of Business and Technology. My MBA first year படிக்கிறேன் சார். நான் இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். ஆஸ் அ ஜெனரல் क्वेश्चन அப்படின்னா HR எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் எடுத்தாலே நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் சார். எல்லாரும் HR தான் பண்ணுவாங்க அப்படினா. இப்போ HR எடுத்தா வாட் ஷுட் ஐ அப்டேட் மை செல்ஃப்? இவர் சார் ஆன்சர் பண்ண வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இல்ல நான் மேபி அப்புறம் மேடம் சான்ஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் she will answer better. Okay? So HR choose பண்றீங்க அப்படினா முக்கியமா first you need to understand people. சார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் பை வாக்கிங் அரவுண்ட் சொல்லுவோம். நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில HR ஜாயின் பண்ணுங்க. ஈவன் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு நீங்க போனா கூட you will have to start interacting with everybody, right from the security to the head of the organization. நீங்க எல்லாரோடையும் interact பண்ணணும். This is one. And நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல வந்து அட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு, எங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல வந்து ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளால இப்படி போய் பேசும்போது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கலாம். இன்டராக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஆஸ் HR பீப்புள் எவ்வளோ பேர் உட்காந்து ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட பேசுறோம், உங்களோட ஒர்க் பண்றதுல உங்களுக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பேசணும். ஸோ த மோர் யூ இன்டராக்ட் ஆக்சுவலி யூ கெட் மோர் டேட்டா ஃப்ரம் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ். So as a HR வந்து I think that is one of the most important key skill for developing your career in HR. That's what you choose. Sorry for interrupting. What she is asking is she is having an apprehension. நான் HR choose பண்ணலாமா வேற specialization choose பண்ணலாமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டவுட் இருக்கு. So that's what. Okay. நான் எனக்கு என்னால் புரிஞ்சது உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். See, the ground rule is the same now. Whether you choose HR, whether you see chains, whether you choose anything else. சார் சொன்னாரு எண்ணி துணிகரமும் துணிந்த பிறகு என்னவோ என்பது எழுத்து. So you sit and analyze. What is your strength? Are you an outgoing person? If you are an outgoing person, sales will be a good option for you. So once you made a decision to go into sales, you need to reflect what are the skills which are required, what is the knowledge bracket which is required, and you should make a conscious attempt to start building up those skills, then building up that knowledge bracket, so that when you go out into the field, you will succeed. இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னு எதுவும் சூஸ் பண்ணாங்க. Okay? To everyone who is passionate about something, success is assured. When you say passionate, the subset of passion is hard work, focus, and commitment. If you have this, you will succeed. Whether it's in HR or sales or finance, whatever. All right. Most important, I have a personal dictum, which is in Latin, non progressi regredi est, which means not to progress is to go back. And how do you progress? You progress by learning something every day. Cultivate the habit of increasing your knowledge base. Do you read books? Do you read blogs?
or you simply take the mobile, go online, watch videos, snippets. No. Increase your knowledge. Develop your skills. You will surely succeed. Yeah. I'll say only one word and give it to you. Find out, Sneha, what is Ikigai. Have you heard the term Ikigai? So browse for Ikigai, you will find the answer. IKIGAI is a Japanese concept. IKIGAI. Browse for Ikigai, Sneha, you will find your answer. So to Sneha, to answer your question, maybe you can try two things. One, talk with HR people, talk with marketing sales people, try to find out why they chose that career and see if it matches your interest and your passion. One, you can try doing internship in both the areas and try to see in the work you enjoy pandreenga. Then you can take your call. Thank you. Good evening, this is Shanti. Blissful Yoga and Yoga Ayurveda therapist, chiropractor. As a HR அப்படினாவே ஹியூமன் நம்மளுடைய உடம்பு மனசு எல்லாமே சரியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். நீங்கள் HR உங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க. அதை சொல்லிங்கன்னா I used to get most calls எல்லாமே ஜூன் மந்த் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே. அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் யோகா பண்ண வைக்கணும். அது ஒரு ப்ரோட்டோகால் மாதிரி அந்த 1 மந்த்ல எல்லா நாளும் ஆல் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 30th வரைக்கும் ஒரே கால்ஸ் வரும், எனக்கு பண்ணுங்க உனக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு. பட் எவ்ரி டே யூ ஷுட் இன்சிஸ்ட் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் டு டேக் தேர் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க மைண்டை அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியலிட்டி அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே கொடுக்க முடியும். எம்எப்பிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மிஷினு மேனு பர்சனுக்கு மெட்டீரியல் எல்லாமே 3M 3P's இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு பியும் ஃபஸ்ட்டு எம்மும் மேன் பவர் அண்ட் தென் பர்சன் தானே. ஸோ அவங்களுக்கான ஹெல்த்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, வெரி குட் கொஸ்டின் மேடம். இது ஆக்சுவலாக எங்கள் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா கேடிவியில் நான் கூட யோகா பண்ணுறது இல்லை மேடம். ஆனால் எனக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க லேடிஸ் பர்டிகுலராக எவ்ரி டே தே யூஸ் டு கம் அட் 8:45. எங்கள் எம்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவங்க யோகா பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே ப்ரொடக்ஷனில் உட்காரணும். ஆல்மோஸ்ட் 75 people லேடிஸ் they are doing every day in the morning. Still they are doing. ஆனால் இப்போ லேடிஸ் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாயிடுச்சு. டிஏ எங்ககிட்ட இல்லை. ஏன்னா அவங்க வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னால அவங்க they have gone to their nearest native place. But still அதுதான் சொல்கிறேன், இந்த ஜெண்டர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, we tried with even gents also, gents employees or male employees. We failed. So whereas all the ladies still doing, it is a success story. So ஏன்னா அவங்க ஈஷாலேருந்து அங்கே இங்கே ஒரு 3 days ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க they are continuously doing it. So அதனால் yoga is mandatory. And also second thing, stress managementக்கு we are going for laughter yoga. We used to do once in a month. ஸோ அதுதான் இந்த யோகாவோட லாஃப்டர் யோகாவுக்கு நிறையா பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு கம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் மூமெண்ட், ஈவன் வி ஹவ் டன் இட் இன் S2S forum ஆல்சோ. எவரிபடி ரியலி என்ஜாய்ட் இட். ஸோ கொஞ்சம் யோகாவை லாஃப்டர் யோகாவை கொஞ்சம் மாற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட்டம் வரும்னு எனக்கு தோணுது. எல்லாமே இருக்கு சார். அதுக்கு லாஃப்டர் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, மெடிடேஷன் இருக்கு, எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். பட் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லா கம்பெனிலையும் கொடுக்குறாங்களா? எல்லா கம்பெனிலையும் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ஃபாரமில் வச்சு ரெடி பண்ணி உங்களை வச்சு ட்ரையல் பார்க்குறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு ஆர்டர் வரும், அப்புறம் நீங்கள் பிராண்டிங் பண்ணலாம். மேடம் சொன்ன பிராண்ட் ப்ரொமோஷன் டெவலப் ஆகிடும். தேங்க்யூ. Yeah, I think we have crossed time, so we will conclude. Thank you for your patient listening. I hope growth போக போகுது. அந்த growth story, அந்த legacy do you want to be a part of? இப்படி நீங்க உங்க கம்பெனியை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது all the candidate be interested and eager to work. நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா candidates தானா குவிய மாட்டாங்க. இப்படி ஒரு இதை ஒரு நரேட்டிவை நீங்க புஷ் அவுட் பண்ணும்போது, so please think about it. So that is one, with areas of KPIs, with areas of recruitment, and then another area is நம்ம
டேட்டா, அதாவது ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரியான ஃபீட்பேக்ஸ் நம்ம எவ்வளோ பேர், how many of us go through it? As HR people, it is very very important for us to understand. ஏன்னா நம்மளோட கம்பெனியோட கஸ்டமர் என்ன பேசுகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு, உங்களுடைய சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து ஒரு 72 ஹவர்ஸ்க்கு மினிமம் ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்குது, ஒரு ரிப்போர்ட்டில் கிடைக்குது அப்படின்னா வாட் டு யூ டூ அவுட் ஆஃப் இட்? அதுலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிற இன்சைட் என்ன, நீங்கள் எதை எடுத்துகிட்டு போய் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட நீங்கள் எப்படி அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் சே இவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் ஒன் வே. பட் இஃப் யூ சே நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, வாட் கேன் வி டூ இட் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சஜஷனாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது your HR head as well as your management will appreciate and understand it, and maybe your career growth will be more faster that way. Thank you. இப்போ வந்து அப்புறம் நான் வந்து எஸ்பெஷலி கம்யூனிகேஷன் எப்படி டெவலப் பண்ணணும், ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி பெட்டராக பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. பாலா சார், இப்போ வந்து நிறைய ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு இன்னைக்கு நிறைய சவால் இருக்கு, நிறைய இன்டரப்ஷன் இருக்கு, நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு as HR people நம்ம ப்ரோஆக்டிவா ஒரு முன் யோசனையோட என்ன செயல்படுறோம், எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா we have to take preventive measures. எப்போதுமே நம்ம எடுக்கிறது mandatory. எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, we must think smart. So simple or specific, we must have measurable and achievable and reachable and with time work. இது வந்து even whether it is a product or for the business, நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க, this is the target and we must have this people and this should be done. But how do we do? That is very important. So we must have the planning maybe in a quarter, because being a food industry, over industry ஒரு மாதிரி மாறும். So பார்த்தீங்கன்னா food industry பொறுத்தவரையும் it is only quarterly plan. Suddenly the gold மாதிரி the price dips, the persons will not buy the product because they will get huge loss. So what happened? Whatever the product produced will not be sold to the market or the distributor. Or Madam Sonamari, branding is very important. So without branding, we cannot sell the product. So at that time, because our roadmap from the day number 1, from last 25 years, how the brand was developed, we have to travel how we meet and how we have to meet the customers. இப்போ வந்து within market area, because we are marketing imported products, அதை வந்து we are processing, refining it பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது it has to be sold within a period of 1 month. Then only போட்ட காசு எடுக்க முடியும். Ultimately the bottom line will be negative, and as a part of HR, everybody, all HODs will be held responsible. பட் இருந்தாலும் அந்த கரெக்டான நேரத்தில் அந்த மேன் பவர் ரிசோர்சஸ், we say at that time only resources, not relation, because it is temporary. So அந்த டைப்ல we have to equip ourselves to maximize through automation. So இப்போ இருக்கிற current technology 60 to 75% it has come out with automation, but still western countries are the product pouch filling, pouches, it will be taken by the rotary machines automatically, and they will put it in the box and it will be sealed automatically and it will push. அது வரையும் இப்போ பண்றாங்க. It is there available in India, but we are not used to that because we are traditional. Because முன்னாடி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, panelists சொன்ன மாதிரி, we are looking traditional, but we are not looking for any change in the automation. So அதனால இந்த சேலஞ்ச் வந்து மேன் பவர் is a big challenge. Second, skill matrix and competency mapping, particularly we take only from the competitors. In competitor work பண்ணிட்டியா உடனே you will be given red carpet welcome, no interview, direct டெவலப் பண்றது இல்ல. ஆமா, other than that we don't take for shots on மாதிரி ஆட்டோமொபைல்ல வர்க் பண்ணிப்பாங்க, but they are willing to work, ஏன்னா அவங்க they want a change. But here it is vice versa. The edible oil industry, yes. Petroleum industry, yes. Like that, in the same process we are taking. So this is a big challenge as far as the current industry what we are facing.
it will change according to the company to company. It will change it drastically. Thank you. See, last question, time ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல ரொம்ப வெயிட் பண்ண முடியாது. We also have to take some questions from participants audience. See, Raj sir, உங்க ஒபினியன்ல HR ஒரு ஆர்கனைசேஷனை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போறதுக்கு as HR people நம்ம என்ன பண்ணணும்? What we need to do to move the organization to the next level from current level to take it to the next level? What we need to do as HR people proactively? Okay. See, in the interest of time, I have written down a few points. I'll just share it with you. See, the first thing as I see this, you need to have an effective talent strategy. Okay? When I say talent strategy in terms of attracting talent, much more than attracting talent, retaining the existing talent. Do we have a strategy in place? Because today, retaining talent is much easier than getting new talent. Because there's a war outside for talent. There are enough people, but not enough talent. Okay, that's a problem we face. You take anything, hotels, you take what is it, blue collar workers, brown collar workers, you don't get enough people. Next, leadership development. Today the demand is so much that the attrition or the movement of talent, especially leadership talent, is very, very rampant. So do you have a strategy in place where you have developed level 2 of leadership? And there are some organizations where they have gone to L3. Yes, as in HOD, there's somebody below him and there's somebody below him. So supposing a business leader, departmental leader moves out, then do you have a plan of number 2 in place so that he can take over so that the business does not get affected? 3, culture building. As they were saying, do we align the values of the organization to the behaviors of the team? Unless you do that, people will not appreciate, and if there's no proper culture, people will move away. Normally they say, right, people don't leave the organizations, but they leave who? They leave the managers. Okay? So what is the kind of culture that we are fostering in our organizations? Next will be performance management. This is the season for performance management, right? Do we focus on meritocracy or do we focus on personal favorites? Do we value skills and reward skills and performance? And do we reward people rightly? The next point would be, do we as HR professionals embrace technology? Today, technology is advancing so fast. Somebody was saying what is new today is old tomorrow. Right? How many of us embrace technology? If I were to ask how many of you have done a course on ChatGPT, whether you like it or not, ChatGPT is a reality. எவ்வளவு பேர் ChatGPT யூஸ் பண்றீங்க டெய்லி? Okay. கால்வாசி. How many of us have done a course on data analytics? Thank you, Mr. Venkatraman. So, sir வந்து எக்ஸல்லையே நிறைய பண்ணலாம் HRல. Okay. எவ்வளவு பேர் எக்ஸல் எவ்வளவு தூரம் தெரியும்? எக்ஸல்ல மைக்ரோஸ் எல்லாம் தெரியும். அந்த காலத்துல மைக்ரோஸ்லயே நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். Today you don't need to do it. You learn how to use ChatGPT, it will make your life 50% easy. But there's a danger, it will spoil your brain, it will spoil your thinking capacity. So you should know how to or when to use your technology. Okay? Then, do we foster innovation? Do we dare to think differently? And the last point I would like to say is, do we depend on data? Today we get beaten up, as I told you before, because of our lack of data or because we lack proper data, right?
So these are the points that we should do, or we should improve, or we should embrace, so that we are able to take the company to the next level. All right, thank you. So thank you, panelists. Now the